এমদাস টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আলোচনা করব সমস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পেনশন হোল্ডার যিনারা আছেন ওনাদের এক্স গ্রাসিয়া পেমেন্ট এবং বোনাস, ফেস্টিভ্যাল বোনাস কোন কোন সম্মানীয় কর্মচারীরা অথবা পেনশনার্স হোল্ডাররা এই এক্স গ্রাসিয়া অথবা বোনাস পাবেন এবং তার পরিমাণটাই বা কত একটু দেখে নিন। এমনই এক অর্ডারটা দেখুন। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, নবান্ন। আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, ভালো লাগলে শেয়ার করে নেবেন। তারিখ দেখুন 28 মার্চ 2023, মেমো নাম্বার দিয়ে এই 28 তারিখ এমনই একটি অর্ডার বেরিয়েছে। সাবজেক্ট দেওয়া আছে গ্র্যান্ট অফ এক্স গ্রাসিয়া পেমেন্ট টু দি স্টেট গভর্নমেন্ট পেনশনার্স ফর দ্য ইয়ার দেওয়া আছে 2022 থেকে 23। দি undersigned is directed by order of the government to say that in order to provide some relief to the state government pensioners during the ensuing festivals, the governor has been pleased to decide that all state government pensioners, including the holders of provisional pension who retired prior to 30/9/2022 and also the pensioners who retire or died after 30/9/2022 but prior to 1/9/2023 and whose basic pension plus dearness relief on pension as on 31 March 2023 did not exceed 33,000 অর্থাৎ 33,000। তাহলে 33,000-এর মধ্যে যিনারা এই বেসিক এবং ডিয়ারনেস রিলিফ নিয়ে পান ওনারাই এই এক্স গ্রাসিয়া পেমেন্টটা পাবেন। এবং বলছে নট এলিজিবল ফর অ্যাডহক বোনাস shall be paid an ex gratia of Rs 2,900 অর্থাৎ 2900 অনলি ইন লাম পার হেড। তাহলে 2900 করে পাবেন এক্স গ্রাসিয়া পেমেন্ট, এমনই একটি গ্র্যান্ড হয়েছে। দি চার্জ ইজ ডেবিটেবল টু দি হেড 2071 পেনশন অ্যান্ড আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস 01 সিভিল 800 আদার এক্সপেন্ডিচার 001 ফান্ড রিকোয়ার্ড ফর মিটিং আদার এক্সপেন্ডিচার V04 পেনশন ইত্যাদি দেওয়া আছে এগুলো। The ex gratia grant sanctioned herein will also be admissible to কয়েকগুলো পয়েন্ট করে দেওয়া আছে। দি হোল্ডার্স অফ ফ্যামিলি পেনশন, এক্স গ্রাসিয়া ফ্যামিলি পেনশন অ্যান্ড অ্যাডহক ফ্যামিলি পেনশন, পেনশনার্স who draw their pension sanctioned under French pension rules. 3 number holders of ex gratia ordinary pensions and 4 holders of ex gratia pension. The benefit will also be admissible to the pensioners of the undivided government of West Bengal and the pensioners of the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh government who migrated to West Bengal and are receiving pension under provisional payment of pension scheme. The
Ex-gratia grant sanctioned herein will not be admissible to the special categories of pensioners such as দেওয়া আছে কারা কারা পাবেনি এটা পয়েন্ট করে দেওয়া আছে। বাকি এই বিষয়বস্তুগুলো কেউ পড়তে চাইলে একটু দেখে নিন। তাহলে অর্ডারের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে সমস্ত পেনশনার্স হোল্ডারদের বেসিক পেনশন এবং ডিয়ারনেস রিলিফ 33,000 এর মধ্যে হবে, ওনারাই 2900 করে এক্স-গ্রাসিয়া পেমেন্টটা পাবেন। এই কপি কোথায় কোথায় ফরওয়ার্ড করা হয়েছে এখানে দেওয়া আছে। এরপরে কারা কোন কোন সরকারি কর্মচারীরা বোনাস পাবেন আপনারা একটু দেখে নিন। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট নবান্ন থেকে বেরিয়েছে 28 মার্চ 2023, মেম্বার নাম্বার দেওয়া আছে। সাবজেক্ট গ্র্যান্ট অফ অ্যাডহক বোনাস টু দি স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড সাম আদার ক্যাটেগরিজ অফ এমপ্লয়িজ ফর দ্য ইয়ার 2022 থেকে 2023। তাহলে 2022-23 এই ইয়ারে কোন কোন কর্মচারীরা এই বোনাসটা পাবেন দেখে নিন এবং বোনাসের পরিমাণটাও দেখে নিন। এমনই এক সরকারি অর্ডার। The undersigned is directed by order of the government to say that the government is pleased to decide that the state government employees who are not covered by any of the productivity linked bonus scheme and whose revised emoluments did not exceed 29,000 per month 31 মার্চ 2023, অর্থাৎ 31 মার্চ 2023-এর মধ্যে এই 39,000-এর মধ্যে যাদের বেসিকটা থাকবে will be entitled to ad hoc bonus for the accounting year 2022-23। তাহলে ওনারাই এই 2022-23 বর্ষে এই অ্যাডহক বোনাসটা পাবেন বা বোনাসটা পাবেন এবং অ্যাট দ্য রেট অফ RS 5300 পার হেড 5,300 টাকা করে পাবেন। দি আপার এলিজিবিলিটি সেলিং অফ RS 39,000 পার মান্থ এজ অন 31 মার্চ 2023 উইল বি অ্যাপ্লিকেবল irrespective of whether the emoluments are drawn in the pre-revised or revised structure of pay or on fixed consolidated contract pay। তাহলে যে সমস্ত সরকারি কর্মীরা তাদের পেমেন্টটা 39,000-এর মধ্যে থাকবে ওনারাই, এবং সেই পেমেন্টটা কিন্তু 31 মার্চ 2023-এর মধ্যে এই 39,000-এর মধ্যে থাকতে হবে, তবেই ওনারা 5300 টাকা করে বোনাস পাবেন, ফেস্টিভ্যাল বোনাস। এরপর আরও কিছু কন্ডিশান দেওয়া আছে, চাইলে দেখে নিন।
কোন কোন জায়গায় ফরওয়ার্ড করা হয়েছে অর্ডারগুলো। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করছি।